There are so many inspiring people around us. அவங்கள பத்தி பேசணும்னு நினைச்சேன். ஆனா நான் பேசினா போதாது, அவங்க பேசினா நல்லா இருக்குமேன்னு தான் இது ஆரம்பிச்சது. So I think when you do the right kind of work, it will automatically gather the moss. Today I'm in a place where I'm able to see that okay, in the next 1 year, this is what my budget has to be if I have to sustain. ஸோ கண்டெம்ப்ளேஷன் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாஸ்டடாக இருக்கா? Sometimes it gets very exhausting, but if you love it, I think you'll push yourself. I think you have to have a learning mindset. இது வந்து என்னோட ஷோவில் வந்து நிறையா பேர்ட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். If you want to be relevant, you have to adapt. நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணாமல் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டேன், நான் இங்கே தான் இருப்பேன், அதெல்லாம் வேண்டான்னு யோசிச்சா you will slowly fade out. மேஜிக் 20 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ் பவர்ட் பை நேச்சுரல்ஸ். நம்மளோட மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ்ல நிறைய இன்ஸ்பைரிங்கான விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட ஜேர்னிஸ் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க காயத்ரி பிரகாஷ் அவர்கள், ஃபவுண்டர் அண்ட் ஹோஸ்ட் Brewing Reflections. பாட்காஸ்ட் ஜேர்னி பற்றியும் அவங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஹாய் காயத்ரி. ஹாய், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்மளோட மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸில் வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹோஸ்ட் மீட்டிங் அ ஹோஸ்ட். ஸோ ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஆக்சுவலி. பாட்காஸ்ட் ஜேர்னி அதை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி காயத்ரி அவர்கள் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் இருந்திருக்காங்க, நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கேருந்து ஏன் பாட்காஸ்ட், ஒரு வேளை இப்போது வந்து நிறைய பிரபலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரு ஷிஃப்டா, இல்லை அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இல்லை எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஷிஃப்டா? ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் போத். ஒன்று வந்து எனக்கு எழுதுறதுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நிறைய எழுதுவேன், நிறைய விஷயங்களை பற்றி எழுதுவேன். ஒரே விஷயத்தை பற்றி எழுத மாட்டேன், நிறைய விஷயங்களை பற்றி எழுதுவேன். ஐ திங்க் ஐ எம் அ மதர் ஆஃப் 3 children, young ones. When I was going through parenting journey in the last, I think 6 years was when I started podcasting. So எழுதும் போது என்னாச்சு, first I started writing a lot about parenting and my mind when I'm parenting. அதை பற்றி எழுதும்போது நிறைய பேர் they were telling me, oh you write really well, it's something I'm able to resonate with. Then I thought இது மட்டும் என்னால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியல, இதை பற்றி மட்டும் எழுத முடியலையே. I also want to write about life, how I look at life and all that. So அதை பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சேன் and the reception was great. I liked that, you know, people were understanding what I was going through as well. So it was phenomenal. I think good and the bad things I was writing about. So it was a balance of both. Then from there, somebody told me that you should start writing more positive things. And I said, okay, let me try that. And then that happened. Slowly I realized that நிறைய பேருக்கு இப்போ படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை இல்லையா? நம்மளாம் எவ்வளோ நேரம் என்ன டே உட்காந்து படிக்கிறோம், ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம், பட் படிக்கிறது இல்லை இல்லையா? Then I realized podcasting is also growing. And why don't I give a voice to what I write? அப்படி நினைச்சு ஆரம்பிச்சது தான் மிட் நைட் ரைட்டிங்ல ஆரம்பிச்சு மிட் நைட் பாட்காஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஏர்லி மார்னிங் யூனோ பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் பேசிக்லி. ஸோ வென் பீப்புள் யூனோ பிக்ட் அப் தியர் கப் ஆஃப் காஃபி அண்ட் தே வர் ட்ரிங்கிங் இட், திஸ் வாஸ் சம்திங் ஐ வாண்டட் தெம் டு லிசன் டு. அப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு வெரி ஸ்மால் ஜேர்னி தான் அபவுட் 8 months பேக் ஆர் a year back if I'm not mistaken was this. ஸ்லோலி அதை பண்ண ஐ ரியலைஸ் தட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் டூ ரெஸ்ட்ரிக்டட். நான் உலகத்தை இந்த அளவுக்கு தான் பார்க்குறேன். நான் நிறையா பேர் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க, சாதிச்சிருக்காங்க, நிறையா. there are so many inspiring people around us. அவங்கள பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் பேசினா போதாது, அவங்க பேசினா நல்லா இருக்குமேன்னு தான் இது ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஒரு 8 months ஆஃப் ஜேர்னி பாட்காஸ்ட் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு, சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒன்று வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. பட் பிஃபோர் தட் ஒரு பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு நீஷ் நம்ம அங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். என்ன நீஷில் என்ன நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன், ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நீஷில் உங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்க, அந்த லைன் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா? I think it's going phenomenally well. In fact, ஒரு எபிசோடும் ரீவாட்ச் பண்ணும்போது ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து இப்போ வந்திருக்கிற இடம் வரைக்கும் ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹவு இட் இஸ் கம். பிகாஸ் ஷார்ப்பன் ஆகிட்டே இருக்கு. நம்ம ரெண்டு லைன் வச்சுக்கோங்களேங்க. ஒரு லைன் வந்து வாட் வி வாண்ட் டு ப்ரொஜெக்ட்,
இன்னொரு லைன் வாட் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட். நீங்கள் சொன்ன அதே தான் சொல்கிறேன். இது ரெண்டும் கன்வல்ஜ் ஆகிற இடத்துல இப்போ வரா மாதிரி எனக்கு தோணுது. அண்ட் ஐம் ஆல்சோ கெட்டிங் கிரேட் ரிசப்ஷன் ஃபார் வாட் எவர் வி ஆர் புட்டிங் அவுட் தேர். ஸோ இன்ஸ்பிரேஷனல் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனல் கண்டென்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது ஹவு வி டிஃபர் ஃப்ரம் அதர்ஸ்? ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க், I'm not here to differentiate. I'm actually here to give you the correct story of the right kind of people. So, இது வந்து when you take brewing inspiration by brewing reflection, அதில் தான் இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா people walk different paths in their lives இல்லையா. நீங்கள் ஒரு வழியில் நடக்கிறீங்க, நான் ஒரு வழியில் நடக்கிறேன். உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் வேறு, என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வேறு. ஸோ இதை வந்து I wanted to create it like a library. இந்த லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஐ கெட் டு மீட் அ லாட் ஆஃப் நியூ பீப்புள், லாட் ஆஃப் நியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ. ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிறீங்க இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ டேக் ஃப்ரம் இட் இல்லையா. ஸோ த ஐடியா இஸ் டு ஒன்லி கிவ் த மோஸ்ட் ரிஃபைன்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் வாட் அ பர்சன் இஸ் கோயிங் த்ரூ டு யூ, பிகாஸ் டுடே யூ மே பி கோயிங் த்ரூ தட், அண்ட் வென் யூ see this you feel like pushing yourself to go forward. So that's the whole point of it, and I think it's working out so beautifully well. ஸோ கெஸ்ட் அந்த ஆஸ்பெக்டுக்கு வரும். ஸோ ஃபைண்டிங் த ரைட் கெஸ்ட், இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, நான் சூஸ் பண்ணுற நான் கொடுக்குற மெசேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரிஃபைன்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ ஒரு கெஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப வேரியடான ப்ரொஃபைலாக இருக்காங்க. ஸோ எப்படி இந்த கெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ஐ மீன் ஒரு கெஸ்ட்டையும் நீங்கள் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறீங்க? அண்ட் ஏதாவது ஒரு மெட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா? To be honest, it's not at all like that. I think it just flowed very naturally. அதாவது நான் இதை பண்ண ஆரம்பித்து என்னோடய ஒர்க்கை பார்த்து சில பேர் they put me on to other people I didn't even expect. அண்ட் அவங்கள்ட்ட போய் இது வந்து ஒரு பால் மாதிரி, யூனோ ஒரு கம் பால் உருட்டி விட்ட கேதர் ஆல் மாஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இட் ஜஸ்ட் அக்யூமுலேட்டட் மோர் அண்ட் மோர் ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஐ திங்க் when you do the right kind of work, it will automatically gather the mass. ஓகே. ஸோ கெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டோம். ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வேற, பாட்காஸ்ட் ஆஸ் அ பேஷன் அப்படிங்கிறது வேற. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் நம்ம இதை வந்து பிஸ்னஸாக பார்த்து தான் ஆகணும். ஏன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக காயத்ரி அவர்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஸோ ஐ திங்க் there were a lot of learnings, மாத்தனி இதில். First let me start with when I started. I didn't know what was involved. இது ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்டாக, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேஷன் ப்ராஜெக்டாக தான் எடுத்துகிட்டு போனேன். ஒரு 3-4 இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது that there is so much to it. அதாவது ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இருக்கட்டும், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கட்டும், மார்க்கெட்டிங் இருக்கட்டும், பட்ஜெட்டிங் இருக்கட்டும், அது இல்லாமல் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் தட் யூ ஹேவ் டு புட் அவுட். இன்டர்வியூஸ் மட்டும் இல்லாமல் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் நான் பேசணும். தி அமௌண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஒர்க், it was such a, I mean, I continue learning. It's not that I've aced it or mastered it yet, but I feel like I'm continuously learning. இதுக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட் வேணும். நம்பர் 1, we will start at that. என்ன வாட் இட் என்டெயில்ஸ்னு கேட்கும்போது we need the right attitude. This is not something that can be done overnight. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு I will become successful கிடையவே கிடையாது, like most of the other businesses. So your return on investment, start looking at it as an investment. Your return on investment will take a long period of time. அடுத்தது, for me personally, I think ஒரு 3-4 interviews முடிஞ்சதுக்கப்புறம் I realized I have to start working on a proper budget. ஸோ இந்த மந்த் என்னால் இது எடுத்துக்க முடியும்னா my team will be made aware that this is what we can do this month. இந்த மீன்ஸை வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம். இது வந்து this is another thing I learned to say, because from being somebody who was okay to spend a lot of money when I began to when I realized that the money was going down, right? How to manage that was something I learned, and I think that comes into sustainability, right? So to sustain a business, you need to learn to work within your means, and I am still small, so I have to work within my means till the time that I get my sponsors on show, to be accountable to those sponsors. So இதெல்லாம் வந்து learning curveல வரதுதான். And I think it's all panning out so beautifully. The idea is to stick to why you started it. So I think understanding all this will come. ஒரு பக்குவம் வேணும், கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும். இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது you will see the light at the end of the tunnel.
ஸோ 8 மந்த்ஸில் வந்து ப்ரூயிங் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ரீச் ஆயிருக்கு. காயத்ரி நிறைய வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அதர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களால ரீச் பண்ண முடியல. இதுவுமே நான் சீக்கிரம் சொல்ல வருவேன். 8 மந்த்ஸ் இஸ் ஒரு லாங் பீரியட் தான் வச்சுக்கலாம். பட் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இஃப் சப்போஸ் ஒரு வேளை நமக்கு இன்னும் டைம் அதிகமாகுது, நம்ம இன்னும் ரீச் ஆகுறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகுது, அப்போது காயத்ரியோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? எப்படிலாம் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க? அகெயின் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒர்க். வெதர் த ஆடியன்ஸ் இதை ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா பண்ணலையா, ஐ ஹாவ் டு. ஏன்னா திடீர்னு ஒரு வீடியோவில் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் அ கிராஃப், podcasting is itself a graph according to me. So there's a straight line and then someday you will have a spike. இது வந்து என்னோட ரொம்ப close friend who keeps pushing me to do consistently this work. She keeps telling me, Gayathri, don't worry, கொஞ்ச நாள் இப்படி தான் போகும், அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் it will lift. இந்த ஒரு sentence keeps ringing in my ear every time I feel like ஏதோ சரியா வரல, என்னது should I continue, அந்த மாதிரி டவுட் எல்லாருக்கும் வரும் at any point in time இல்லையா? So இது என்ன when it keeps ringing in your mind, you think, okay, let me go back to why I started this. இது எதுக்கு நான் பண்றேங்கிறது அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு போனாலே I feel that okay, I will continue doing this. அது பண்ணும்போது now I feel that I don't need that push anymore. I feel that I'm doing the right thing. I will continue doing it no matter what, and then we will see. As long as I'm able to sustain, I'm going to try and do this. But அதுக்குள்ள there'll be a lot of ways and means to continue. This is what I'm feeling right now where I stand. ஸோ ஒரு பாட்காஸ்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஒரு கெஸ்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு கெஸ்ட்டை சைடில் இருந்து கூட ஏன்னா நிறைய பாட்காஸ்ட் இருக்குது, நான் நேற்று அங்கே பேசினேன், இன்றைக்கி இங்கே பேசினேன், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஒரு பட்டிங் ஒரு இதுவாக இருக்கும்போது நம்ம ஒருத்தவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, கெஸ்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஹை ப்ரொஃபைல், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள் அண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்க இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரிஸ் ஒரு ஸ்மால் செட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னும் போது they tend to hesitate இல்லையா? அங்கெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க? So I was told, this is a beautiful term that I heard from somebody who had done a lot of podcasts. I really wanted him on the show. So after பேசிட்டு இருக்கும்போது he said, Gayathri, I feel like I sound like a jukebox. நான் சொன்னதே தான் எல்லா பக்கமும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்கிற மாதிரி இருக்கு. I need a break and then I will come back to you. I found it very reasonable. And இன்ன வரைக்கும் the people that have not come on the show that I have approached, I feel like they have a very, very genuine reason, because when you present your work with all clarity and all being so earnest, they also understand you, because end of the day they run businesses, they are professionals themselves, yeah. So when you show it to them, they see it with that love and care and affection. Even when they turn you down, they say that thank you so much for approaching me, I think I might need some time on it, I don't think this is the right platform for me. But very beautifully they turn you down, and I think you have to pay attention to, because ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பாக் டவுன் ஆகிடலாம். என்னடா அது இவங்களை போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ண அவங்க இல்லைன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தோணுச்சு ஒரு 2 வாட்டி. தென் ஐ டோல்ட் மை செல்ஃப், அவங்களுக்கும் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே, பட் தே ஆர் டிக்ளைனிங் இட் பிகாஸ் தே ஆர் அன்ஏபிள் டு டூ இட் ஃபார் அ சர்டன் ரீசன். ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனாலே நீங்கள் வந்து அவங்கள ரீஅப்ரோச் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது புரியும். அந்த தெளிவு வேணும் உங்களுக்கு. அது இல்லைன்னா you will only get bogged down at the end of the day, which you don't want, because you need to be doing your work continuously without feeling bad about being rejected. I think rejection is a part of this game. Excellent. ஸோ கெஸ்ட் லிஸ்ட் பற்றி பேசுவோம். ஒரு பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நம்மக்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு 10 பீப்புள் இருக்காங்கன்னு இனிஷியலி வச்சுப்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே 10 இருக்காங்க, நம்ம தைரியமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் 10 இந்த ஜேர்னியை கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த 10 கெஸ்ட்டை சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருவாங்க இல்லையா, நம்ம ஷூட் முடிய. ஸோ ஃபைண்டிங் கெஸ்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் திஸ். நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தட் வில் டிட்டர்மின் த நம்பர் ஆஃப் கெஸ்ட் தட் ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ ஆஃப்டர் திஸ் டைம். முதல்ல சின்சியராக நம்ம பண்ணுற வேலையை பண்ணினாலே the guest list will not stop. Okay. Having said that, it's not that they are going to come and wait in queue, because you're starting small. You have to wait. So you have to post based on that.
இப்போ ஒரு 10 கெஸ்ட் இருக்காங்கன்னா அது கேன் ஐ சஸ்டெயின் ஃபார் 6 months. அந்த 6 monthsல 10 கெஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நடுவில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறேன் டு கண்டினியூ. ஒரு பிளான் வேணும். பிளான் இல்லாமல் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. லெட் மீ பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ. அந்த ஒரு பிளான் மைண்டில் வேணும், அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். அது பண்ணினாலே லைக் ஐ செட் இட் வில் ஜஸ்ட் கீப் கேதரிங் more and more right people. That's what is happened to me at the moment, and I'm sure it will continue happening because every episode that I do, I feel like I give my 100%. So I think that's what you need to focus on. Give your 100%. இப்போ ஒரு இடத்துக்கு வரோம்னா அந்த 100% you have to be present there. So that's what is important. ஸோ ரெடிட்டில் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று நான் வந்து படிச்சிருந்தேன் அபவுட் பாட்காஸ்ட் பற்றி. நான் சர்ச் பண்ணும்போது நம்மளோட இன்டர்வியூக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அங்கே ஒரு கொஸ்டினோட தான் முடிச்சிருந்தாங்க. நம்ம இந்தியன் பாட்காஸ்டர்ஸ் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ஓரியன்டாக நிறைய அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இருக்கே தவிர்த்து இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்டாகவோ ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்காகவோ பெருசாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு கொஸ்டினோட தான் முடிச்சிருந்தாங்க. நம்ம ஒரு வேளை அதை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோமா ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக, இல்லை ஒரு வேளை அல்காரிதம் வந்து இதை தான் புஷ் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம ஒரு வேல்யூஸோட பண்ணும்போது, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான கண்டென்ட்டோட பண்ணும்போது, நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனான கண்டென்ட் அவுட் தேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை கேப் இருக்குது, பீப்புள் நீட் டு கம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸோ லெட் மீ டெல் யூ, இதை 2 பார்ட்டாக அட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து வாட் ஆர் யூ தேர் ஃபார், நம்பர் 1. வை, த கொஸ்டின் வை யூ தேர், ரைட்? இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷனல் எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் ட்ரூலி தேர் டு இன்ஸ்பயர் பீப்புள், even if one person messages you saying thank you so much, that should do for you, correct? I understand the commercial angle of what you say. இப்போ வந்து information and ஒரு commercial இல்லை வந்து you have ஒரு cinema based இருந்ததுன்னா it will fly much better, obviously, because the kind of guests you are talking about, it may not be interviews alone, you may be talking about somebody, current affairs பத்தி பேசுங்க, it will do really well. ஏன்னா the algorithm also works that way, so it picks up on things that are being watched more often, correcta? இப்போ இன்ஸ்பிரேஷனல் பார்க்குறவங்க எவ்வளோ பேர்? ஒரு country of 100 crore people இன்ஸ்பிரேஷன் பார்க்குறவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? ரொம்ப கம்மி தான். இட் வுட் ப்ராபப்ளி பி, நான் 10% எடுத்துக்கிறேன், அதே ஜாஸ்தி, ஒரு 10% எடுத்துக்கிறேன். இந்த 10% பீப்புளில் உங்கள் கண்டென்ட் யாருக்கு போய் சேரும்? அந்த நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூரை கூப்பிடுறீங்க, அவங்க உட்காந்து பேசுகிறாங்க, அவங்க ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ பிரேக் டவுன். First you break down and understand who you have on your show or what you're going to speak about and what the audience size could possibly be. இது பண்ணினீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டி செக் வந்துடும். நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டேன், இது வந்து வைரல் ஆலையேன்னு உட்காந்தா தட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். கமான், அப்படின்னா உங்கள் வையே ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அந்த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அ பாட்காஸ்ட் தெரிஞ்சதுன்னா தீஸ் திங்ஸ் வில் கம். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் உங்களுக்கு ஆட் பட்ஜெட் இருக்கா, உங்களால் அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை போட்ட உடனே ஒரு 10 பேர் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். தெரியாமல் என்னோடது வந்து வைரல் ஆகலைன்னா it is a little bit difficult. So I think this is how we have to look at podcasting itself today. ஸோ ஒன் மோர் டேட் ஆல்சோ என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, பாட்காஸ்ட் வந்து சஸ்டெயினபிளாக பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க டியூ டு பட்ஜெட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி இருந்த செட்டப் வேறு. பாட்காஸ்ட் செட்டப்புக்கு முன்னாடி எல்லாரும் மொபைல் ஃபோன்ஸில் எடுத்து ஷூட் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த பாட்காஸ்ட் செட்டப் வந்த அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன், அப்புறம் போக போக நான் வந்து அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹவ் யூ அந்த டெக்னிக்கல் டீம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் நம்ம இதுக்கெல்லாம் நியூ இல்லையா, நம்ம அவே ஃப்ரம் மீடியா, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த டெக்னிக்கல் டீம் ஹேண்ட்லிங் ப்ளஸ் இந்த பட்ஜெட் வைஸ் அதை பற்றி. So I think I came in without a budget, to be honest, because I was passionate about the idea of doing this. Yeah? From paying for the podcast platform to everything was new. Okay, fine, there were small amounts I would pay and be okay with it. அந்த இன்டர்வியூன்னு போகும்போது then I had to start making minor budgets. அவ்வளோ இல்லை. இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அந்த when I started doing that post production is when I realized that நாம் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு this is the amount of money I will have to start spending. And it doesn't stop there. உங்கள் first month budget is very different from your 6th month budget. And we all know it because you want to grow. So அது ஒரு, it took me about 3 months to understand that. Today I'm in a place where I'm able to see that okay, in the next 1 year this is what my budget has to be if I have to sustain. And இதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், பட்ஜெட் மட்டும் போட்டால் போதாது, பட் எங்கேருந்து my money will comeங்கிறதையும் பிளான் பண்ண வேண்டியது. அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது தாட் ப்ராசஸ் கேம் because I've always been in business.
ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஃபார் பீப்புள் ஹூ டு நாட் ஹேவ் அ காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆர் அ பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட், ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அபவுட். தெர் ஆர் சோ மெனி டுட்டோரியல்ஸ் டுடே டு ஹெல்ப் யூ வித் தட். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் வே யூ நீட் டு ரியலி ஸ்டார்ட். ஒரு 1-2 months பண்ணுங்க, பண்ணி பார்த்துட்டு தென் யூ சி ஹவு யூ வாண்ட் டு கோ அபவுட் இட். இட் யூனோ த சர்க்குலேஷன் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். நீங்கள் மட்டும் பணம் போட்டால் போதாது. யூ வில் ஹேவ் டு கெட் ஆன் யுவர் ஸ்பான்சரர்ஸ், யூ ஹேவ் டு கெட் ஆன் பீப்புள் ஹூ வில் ஃபண்ட் யுவர் ஒர்க், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங் பீப்புள் ஆல்சோ, உங்களோட ஒர்க் அலைன் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ், layers and layers, you will understand only as we go. So if I'm into this for about 8 months, 1 year, in the next 1 year I may understand something more, but I have to be open to that learning. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதுவாக தான் இருந்தது. ஸோ அபவுட் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தீங்க, உங்கள் வேல்யூவோட மேட்ச் ஆகிற ஒரு ஸ்பான்சர்ஸ் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். பிகாஸ் சின்ஸ் நம்ம ஒரு வேல்யூ ஓரியன்டாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயாவது நோ சொல்லியிருக்கீங்களா? நிறைய இடத்துல. Because see, for instance, podcast, let me be very open. I think many people know also that there are certain people who want to pay to be on your podcast. That, let's start there. So pay to be on the podcast. So when that happens, first you have to see if it is aligning. They may have certain expectations from you. Fair enough, when somebody is paying you to be on the podcast. So they have certain expectations from you that you have to deliver. உங்களுக்கு அது அலைன் ஆகலான்னு பார்க்கணும், number 1. ரெண்டாவது, when you take in sponsors, right? When you take in sponsors, that's also the same case. அவங்க they have a value proposition which has to align with your value proposition of your podcast. That also you have to for sure see. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு see, it may not be 100% match. This I understood from somebody who is in finance, who was on my podcast. So he told me it may not be 100% match, but you have to have that conversation. It is a tough conversation to have, but you have to tell what your value is. நீங்க என்ன பார்க்குறீங்கிறது தெளிவா நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா there is no problem. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ ஓரியன்டாக ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கெஸ்ட்டை ஃபைன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருக்க இன்ஸ்பிரேஷனான ஸ்டோரிஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம். பட் அது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸை போய் ரீச் ஆகலை அப்படின்னும் போது வர ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும்? I may sound very rosy when I say this. It has never once affected. ஏன்னு நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா my point of view to bring this podcast is not limited to the views or the likes or shares that I get. Today when I finish an interview, I feel so satisfied. When I feel dissatisfied is when I don't feel the interview was not up to the mark in my head. So I feel like these like shares are important, no doubt, but I feel like that's not where my heart is. In fact, I must add to the point that you said earlier. I've not taken on even one person on payment on my show, not because I don't want to, nothing like that, but I feel like when you're able to connect with the right people, it will just automatically happen, and both of you feel right to be sitting on that and I feel so far it's been beautiful like that. Excellent. ஸோ இப்போது எனக்கு காயத்ரி வந்து தெரியும், அவங்களோட ஸ்டோரி எனக்கு தெரியும். ஐ வாண்ட் காயத்ரியோட ஸ்டோரி வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இப்போ மேஜிக் 20ல நம்மளோட பாட்காஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கெஸ்ட்டோட ஸ்டோரி வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு இவங்களோட ஸ்டோரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு கெஸ்ட்டாக இன்வைட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயம் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகுதோ இல்லையோ நமக்கு நிறைய கனெக்ட் ஆகும். ஸோ நவ் ஐ ஹேவ் மெனி கனெக்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னதில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் பட் லைஃப் சேஞ்சிங் விஷயங்கள் உங்களோட கெஸ்ட் கிட்ட வந்து வந்திருக்கா? நிறையா வந்திருக்கா. ஐ திங்க் இன்ஃபேக்ட் see, one thing that I love listening to them because I like to understand how they make decisions. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்ட் ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ ரீசென்ட்லி டிட் அ வெரி வெரி கிரியேட்டிவ் பர்சன் ஹூ இஸ் அ டாப் ஆஃப் அவர் லீக் இன் ஹர் ப்ரொஃபஷன். அவங்கள்ட்ட பேசும்போது ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் ஹர் ஹார்ட் வாஸ் வென் ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங். Right? It was very different from mine. It was extremely different from mine. And I was thinking to myself, wow, what a new way to think. இல்லையா, இந்த மாதிரி நிறைய small snippets, and every time they finish the episode, right, I always end up, I feel like I repeat this in every interview of mine. I don't know if you watched the whole episodes, but every time when I finish I was like, that was a great learning for me. Sometimes I feel the learning is for me also. So I think that curiosity is something that I hold, but
I feel like there are so many instances, especially with regards to decision making. Great. So now comes to most important part of a host, art of asking questions. So அதுக்கு உங்களை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க? உங்களை நான் திருப்பி கேட்குறேன், do you think it has to come naturally? நீங்க சொல்லுங்க. நோ, ஐ மீன் சிலருக்கு அது நேச்சுரலாக வரலாம், சிலருக்கு வந்து அது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் இல்லையா? பட் பீயிங் ஆஸ் அ ஹோஸ்ட்டாக இருக்கும்போது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இங்கே நான் பேசுகிறத விட, என்னோட வாய்ஸ் கேட்குறத விட என்னோட கெஸ்ட்டோட வாய்ஸ் அதிகமாக கேட்கணும் இன் அ டிபிக்கல் பாட்காஸ்ட் செட்டப். ஸோ அங்கே நான் ரைட்டான கொஸ்டின்ஸ் வச்சுட்டு ஐ ஹாவ் டு பி பேஷண்ட்லி லிசனராக நான் இருக்கணும். ஸோ let me add to that point. So what you said was extremely right. I think it's a mix of both. There's the natural part, and the natural part I call it curiosity. நீங்க curious-ஆ இருந்தாதான் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்க முடியும். On the other side, there is the question of preparation. இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னொன்றும் ஒரு 2-3 எபிசோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன், that we have to include the voices of other people, இல்லையா? So then I went and started asking other people, இந்த பர்சன் வந்தால் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்பீங்க? So this was something that I mixed with my work to bring out the best of what I could when I sit for an interview. I think that's my answer. ஸோ நம்ம நிறைய பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் பாட்காஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். பீயிங் இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுனால த அதர் சைட் ஆஃப் பாட்காஸ்ட் யாருக்குமே தெரியாத விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். I think a lot of glitches. If you're not a technical expert, it is a great thing and it's also a bad thing, because a lot of things you have to leave to the people who are doing the technical work. So have a trusted team, number one. ரெண்டாவது வந்து you have to be ready to put yourself out there as a podcaster, because there are so many things you will have to keep pushing அந்த லிமிட்டை புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். When I speak about glitches, there have been multiple glitches, many times. Once we had to re-record half the podcast again because one camera facing the, guest was not recording. So many things that can come. But on the time, be cool. I think these are some takeaways I've had in the last, 8 months, 1 year. So content creation journey அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாஸ்டடாக இருக்கா? Sometimes it gets very exhausting, but if you love it, I think you'll push yourself. ஓகே. சம்டைம்ஸ் இப்போது நம்ம ஒரு பிளான் வச்சுப்போம். சின்ஸ் நம்ம ஒரு இனிஷியலாக சின்ன டீமாக தான் இருப்போம் இல்லையா? நம்ம ஒரு நல்ல ரீச் ஆன அப்புறம் நம்ம ஒரு டீம் செட் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே தான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில நேரங்களில் நம்ம பிளான் பண்ணது நடக்காமல் போகலாம். டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ். கெஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட் வரலாம், லாஸ்ட் மினிட்ல அது கேன்சல் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் நடக்காத போது எப்படி அதை நீங்கள் கோப் பண்ணிப்பீங்க? So I do get stressed, but I also vent it out very quickly, in the sense I tell myself what can be done. But nadandiruchu, if I have to move on from here, illana I'll be stuck here itself. But it's not like somebody is cancelling on you because they want to do it on purpose, illaya. Everybody is respectful of the other person's time. So I feel like pay attention to that detail. Keep moving on. அவ்வளோதான், என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஐம் மாம் ஆஃப் 3, ப்ளஸ் இந்த கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஜேர்னி பற்றி நம்ம பேசுனது ஒரு டைம் டேக்கிங் ஜேர்னி, ஜக்லிங் பிட்வீன் பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ஒரு கெரியர்னு சொல்லலாம், பேஷனேட்டான கெரியர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹவ் யூ மேனேஜ் யுவர் எனர்ஜி? I have a lot of help. I truly have. Many people have asked me this question, எப்படி பண்ணுறீங்க, ஐயோ இவ்வளோ பண்ணுறீங்க. I pace myself out. I feel like podcasting has given that for me. I'm able to work on, I'm doing good work, but also I've paced it out to my speed. I don't hurry myself up, and I feel like that has also been a learning journey. எனக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்தேன்னா ரொம்ப வேகமாக பண்ணுவேன். I've paced myself out, and அதுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தது பாட்காஸ்டிங். ஸோ I'm thankful for that always, and I have a lot of help by way of my in-laws, by way of my parents. My husband, he's a great support for me. So I think all these things have come together to make me what I am today. ஸோ சம்ஒன் இப்போ பாட்காஸ்ட் ஜேர்னிக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, எதுவும் அவங்களுக்கு பேக்கப் இல்லை, பெரிய லேர்னிங்ஸ்லாம் இல்லை, அவங்களுக்கு காயத்ரி சொல்லணும்னு நினைக்கிற முக்கியமான லெசன்ஸ்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வை. எதுக்கு இதை பண்ணுறோங்கிறது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க.
அந்த பேஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you will go at it with all that you have. அந்த பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா தான் உங்களால் செட் பண்ண முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, இல்லை என்னால் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, அதுக்கு எல்லாம் வழி இருக்குது. பட் நீங்கள் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, எதுக்கு பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா then you have no limits. I think we have seen time and again so many people prove that they don't need anything to start something. You'll just make it work. So do it. Go ahead and do it. ஓகே. ஸோ புதுசாக ஒருத்தவங்க பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க நினைக்கிற விஷயம் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போது என்ட்ராகிறவங்களால சேம் ஒரு நீஷ் எடுத்து நல்லா பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் நான் எப்படி கேட்குறேன்னா, ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, இஸ் தேர் a need for me also to do the same? So for instance, you take a dairy milk, right? Why is there so much competition which is also doing well? Like I said, first you understand who your audience are. You take India. You want to be a pan-India podcaster னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆர் த பாட்காஸ்டர் எவ்வளோ ஆடியன்ஸ்க்கு கேட்டர் பண்ணியிருக்க முடியும், ரைட்? அதுலேருந்து ஸ்பின் ஆஃப் ஃப்ரம் தேர். உங்கள் ஆடியன்ஸ் யாராக இருக்கலாம், அது ரெண்டும் கிளாஷ் ஆகுதா? என்னோட வாய்ஸ் இங்கே எப்படி நான் கொண்டு வர போகிறேன்? எவ்ரிபடிஸ் வாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உங்கள் வாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், என் வாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் பண்ணுற பாட்காஸ்ட்டும் நான் பண்ணுற பாட்காஸ்ட்டும் ரொம்ப சிமிலராக இருக்கலாம், பட் யோர் வாய்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை வாய்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். என்னோட வாய்ஸை நான் எப்படி ஸ்ட்ராங்கர் ஆக்குறேங்கிறதுல நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரைங் டு கம்பீட். பிகாஸ் உங்கள் கோர் காம்படிஷனாக இருந்ததுன்னா யூ வில் நாட் மேக் இட். when you make yourself the core, it will work. ஒரு கெஸ்ட் காயத்ரி ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க இன்னும் ஹேப்பன் ஆகலை, இல்லை ஹேப்பன் ஆயிடுச்சு, ஸோ ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒரு கெஸ்ட். A big list. I don't want to say it and jinx it at the moment, but you will see them on the show for sure. So every time, but I'll tell you what. இந்த மாதிரி என்னோட மைண்டில் ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு I feel like the more I keep thinking, in fact, one person, I can name him very openly. I've been wanting to get Vijay Sethupathi on my show. I've been waiting. அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் பார்த்தேன், சரி ஏந்து போய் கேட்டுடலாமான்னு தெரியுது. But I thought, okay, there is time for that. But இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் என்னோட லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. ஒரு நாள் கண்டிப்பாக பண்ணுவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஸோ ஐ வில் கெட் தட். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் தட். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்காஸ்டர் யார்? I love Nikhil Kamath. Okay. I feel like I love his casual approach. I feel like he's my go-to to listen to because there's so much similarity in what he does to what I do. I feel like he's doing it so phenomenally well. So I really look up to him. ஸோ இந்த கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஜேர்னியில், இந்த பாட்காஸ்டிங் ஜேர்னியில் நீங்கள் ஏதாவது கேப்ஸ் பார்க்குறீங்களா? இதெல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். I think people are doing a lot of things. I feel like there's more and more. I won't blame anybody here, but நிறைய கமர்ஷியலைஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது. But now suddenly I feel like more and more people are looking at authentic content. நடுவில் there was a surge, பார்த்தீங்களா? Everybody was doing the same thing. ஒன்று வைரல் ஆச்சுன்னா I also wanted. But இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it has moved from that to authentic content, which I am loving. Actually, I'm in love with it. I feel like it motivates me to also be so original. So that's my mind space right now. I don't feel like there are gaps. I think if there are gaps, people will find it. ஸோ பீங் அ கண்டென்ட் கிரியேட்டர், நம்மளோட பாட்காஸ்டிங் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது ஒரு யூடியூப் சார்ந்து தான் இருக்கு இல்லையா? பட் நம்ம அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் ஆக்டிவாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ டூ யூ திங்க் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் இன்னைக்கு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கா? Content creator is a very broad term. I think podcast is mostly, why you call it a podcast is because you want to listen to it more than watch it, right? So that's where the difference is. For instance, I'm driving a car, I cannot be watching a video. So that's the space we are looking at. We are looking at people lying down in the night and listening, or early morning jogs, they're listening, right? That's where you want to place yourself as a podcaster. And yes, you have to look beyond YouTube because YouTube is not a podcasting space, according to me. YouTube is like your TV channel, right? You have all the content. But podcasting, you have to be on the right platforms. And I'm very happy to say that's where I started, not on YouTube.
பட் மை கொஸ்டின் இஸ் இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின் அங்கெல்லாம் சோஷியல் கூட மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கேட்குறீங்க. சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கு. இட் இஸ் அ மஸ்ட். நீங்கள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ கிரியேட்டர் யூ ஷுட் பி நோன் இல்லையா? அன்லெஸ் யூ வாண்ட் டு கீப் யுவர் ஆர்ட் டு யுவர் செல்ஃப், தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆல் டுகெதர். பட் how do you do podcast where you don't have listeners? And where do you get listeners? Where are your 90% of the listeners? It may be even Facebook today. If you're targeting a certain age group that are only on Facebook, you have to be on Facebook. If you're targeting an age group or a profession that's only on LinkedIn, you have to be on LinkedIn. So you have to choose your platforms properly and work on it. இப்போ நான் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இருந்து எங்கேயும் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா then it's a waste. So put your focus on the right kind of platforms you have to be in. Yes. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு லெசன்ஸ் இருக்கா? ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் நான் இருக்கேன்றதை தவிர அதை தாண்டி என்னோட பர்பஸ் அங்கே சால்வ் ஆகணும், நான் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மில் என்னோட பர்பஸ் சால்வ் ஆகணும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் யுவர் ப்ரெசென்ட் ஆர் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரிமெண்டலி ஐம் ஸ்டில் figuring it out, but incrementally I started with Instagram, now I've branched into LinkedIn, you know, and other platforms. I've kept away from Pinterest because it doesn't make any sense for my podcast to be available there. So I think just choosing the right ones at the right time, நீங்க இதில இருந்து அதில மூவ் பண்ணும்போது there are so many learnings. For instance, I had somebody come and tell me that on Instagram, somebody who kept seeing my videos constantly came and told me that you have a lot of questions to ask. It felt like maybe she was not the right person that I should be targeting. So இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் லேர்னிங் நம்ம அதை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. ஃபார் மீ இட் வாஸ் அ லேர்னிங் பிகாஸ் அதை வந்து நம்ம தப்பாக நினச்சிச்சு ஹவு கேன் ஷீ டாக் டு மீ கிடையாது. ஷீ இஸ் நாட் அட் மை ரைட் ஆடியன்ஸ். ஸோ தட் கிவ்ஸ் மீ அ லாட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வேர் மை வீடியோஸ் ஆர் கோயிங். ஸோ அப்போ எந்த பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது, என்ன டைமில் போஸ்ட் பண்ணுறது, ஸோ மெனி nuances எவ்ரிபடி இஸ் அவேர் ஆஃப் தீஸ் டேஸ். ஸோ இந்த லேர்னிங்லாம் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கணும். ஸோ எஸ். ஸோ பீயிங் இந்த கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஆர் பாட்காஸ்ட் ஜேர்னி, நீங்கள் ஒரு விஷயம் அழகாக சொன்னீங்க. ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டேக்கிங் ஆஃப் த ஃபீட்பேக் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப 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 முக்கியம். அண்ட் அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிட்டீங்க. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் வந்திருக்கு, இல்லை மற்ற கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லையா? சில பேர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது, இல்லை அது அங்கேருந்து டவுன் ஆகுறது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். சம்மன் ஹூ இஸ் இந்த இனிஷியல் ஜேர்னியில் இருக்கும்போது. இன்ஃபேக்ட் எனக்கே அது ஆயிருக்கு. இந்த இதே மாதிரி there was somebody else, I'm seeing you everywhere அப்படின்னாங்க. டக்குன்னு தூக்கி போட்டுச்சு. என்னடா அது, and I felt bad. Actually I felt bad. அதில் போய் சொல்கிறதுக்கு ஒன்று I felt bad. Then I went and thought about it. சரி, there is a learning in this. அதே சமயத்தில் ஒருத்தர் இப்படி சொல்லும்போது ஒரு 10 பேர் wow your content is amazing, I took something from thisன்னு பேர்லாம் வரும்போது நீங்கள் எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? அந்த நீங்கள் உங்கள் பாட்காஸ்ட் மூலமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறவங்கள தானே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், not people. So elimination, one by one you eliminate what is required. Idhila learning ஏன் சொல்றேன்னா you know who not to target, who is not working, who is actually working, who are the people who are wanting to listen to what you're putting out there. So இது வந்து உங்களுக்கு constant. And எனக்கு இப்போ என்னன்னா age group is not a bar at all. There are people who are 70 who are appreciating me, there are people who are 16 and 17 who are appreciating me. So there's a mix. So there is a constant understanding of who your actual audience is. And also because the guests that are coming on the show are like that. They are a different age group. They come from different backgrounds. So what they are trying to say at different points of time, you just have to take it your stride. அதை வச்சு நம்ம பாக் டவுன் பண்ணோம்னா நம்ம ஒர்க் அப்போ யார் பார்ப்பாங்க? We should not apply our minds there. ஸோ நிக்கில் காமத் அவர் இல்லாமல் நீங்கள் நேரில் பார்க்குற சில கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஒரு பாட்காஸ்ட் தே டூ ரியலி வெல். நான் வந்து அவங்கள பார்த்து ஐம் ரியலி கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்ட் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? My closest friends is Riyan Radhika Mithu. She's a digital creator. She's not a podcaster, but she is a digital creator and she's also ventured into the interviewing space now. I love her attitude. I think somebody with such a close proximity, I think you get to see their great side as well. I love her attitude because she has the attitude of I can do anything if I put my mind to it. It pushes me some days to think that, you know, there are people around me. So like I said, the starting point of my podcast itself was people like that. And the encouragement they gave, the inspiration that they gave me at the right time got me to where I am today. So people like that, you know, podcasting, non-podcasting,
My family, I think they've all been so inspiring in that sense. For me, when you ask somebody on a platform like this, I think Ryan has been very, very close proximity inspiration. ஸோ நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் பற்றி பேசணும். அப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம வெளியில் தெரியணும்னா நம்ம வந்து வெளியில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ வாட்ஸ் யூ டேக் ஆன் நெட்வொர்க்கிங்? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். நம்ம தேவையான இடத்துல நம்ம இருக்கணும். நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உங்கள் லிசனர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ண முடியும்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கணும். யூ பிக் அண்ட் சூஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி எவ்ரிவேர். இட் won't மேக் சென்ஸ். அண்ட் எவ்ரிதிங் cannot be to your advantage. அதுவும் நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேன், அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேன், அப்படி கிடையாது. Initially you will have to appear in the right places more often than you really want to be. Networking is ரொம்ப முக்கியம், especially if you're running a business. How can you run a business without networking? For instance, ஒன்று நான் சொல்கிறேன். For instance, there is an exporter. They're exporting something abroad, right? They may not be required to be present in networking events here, but they will have to go and network outside of the country. So, அந்த business எடுத்துக்கோங்க. You take a podcasting business. You may not have to network abroad at the moment if you're doing pan-India, but you have to find the right audience here to be connected with. For instance, you are என்ன சொல்றது, what can I say, ஒரு சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க. அந்த எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போய் தானே ஆகணும். ஸோ ஹவு இஸ் திஸ் எனி டிஃப்ரெண்ட்? நம்ம எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே இருந்து தான் ஆகணும். தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் தான். நம்ம வந்து நான் வீட்லேயே ஒரு ஆஃபீஸ்லேயே தான் இருப்பேன், நான் வெளியில் யாரையும் போய் பார்க்க மாட்டேன்னா, இஃப் your work is based, the result of your work is based on your audience, whoever it may be, you have to be there in the right manner. So it's normal, it is necessary. ஸோ ப்ரூயிங் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆன விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் காயத்ரியோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணது? ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஐ திங்க் my father. I think he is somebody, even during the toughest of periods, he's a businessman. He went through a terrible failure, I think 2 decades back. People still talk about it. How he rose back from there. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பேக்கிங் இல்லாமல், I don't come from any sort of backing, family, money, nothing. அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் இல்லாமல், just with the support of my mother, he came out of something humongous. 20 years back, that number, if I tell you, you'll probably get scared. He came out of something like that 20 years back, and that story still stays with me because தைரியம் இருந்தால் என்ன வேணால் பண்ணலாங்கிறது அவர்கிட்ட இருந்தால் புரியல. I think he was my source of inspiration. I understood this at a later time in life, but I think that was my first inspiration. ஒரு பக்கம் நம்ம பேசணும், நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனலான பாட்காஸ்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னு பேசணும், அங்கே நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆன் த அதர் சைட், ஒரு இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு கட்டத்தில், இந்த ஒரு பீரியடில் டூ தே ரியலி நீட் நிறைய மோட்டிவேஷனோ நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதா? I feel there is a requirement. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து actionable inspiration எவ்வளோ இருக்குது. There are a lot of inspirational podcasts actually. I'm not trying to differentiate saying I'm doing something better than you or anything, nothing like that. I just feel like actionable inspiration is required for people like us because I was surrounded by people who were doing it in action. எனக்கு அந்த சமயத்தில் I was able to take away something from them, இல்லையா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போ எஸ்பெஷலி பிகாஸ் ஆர் எக்ஸ்போஷர் இஸ் ஸோ ஹை. இப்போ நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன். நாளைக்கு நீங்கள் வந்து யூ பிகம் உங்களோட ரீல்ஸ் ஆர் கோயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வைரல் அண்ட் யூ ஆர் பீங் கால்ட் எவ்ரிவேர். இமீடியட்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஐ கெட் பாக் டவுன். ஹியூமன் மைண்ட், நத்திங் ராங் இன் இட். பட் அது எவ்வளோ தூரம் நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த டைமில் ஜஸ்ட் இமேஜின், எங்கேயோ வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருந்தது, ஆனால் நான் பிகாஸ் ஐ டிட் சம்திங் திஸ், ஐ காட் திஸ் ரிசல்ட்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. அந்த டைமில் அந்த ஒரு 40 செகண்ட் ரீல் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஆர் யூ திங்க் அபவுட் சம்படி ஹூ இஸ் கோயிங் அண்ட் செல்லிங் தியர் ஹவுஸ் டுடே. ஓகே, என்னடா அது இவ்வளோ
உடஞ்சி போயிட்டோமேன்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலாக ஒரு கண்டென்ட் வந்து ரீச் ஆச்சுன்னா, இந்த மாதிரி people have gone through all these things but they have come out of it successfully. There is light at the end of the tunnel. ஆனால் அந்த லைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் நான் பண்ணினேன், உங்களுக்கு கரெக்ட் டைமில் வந்து ரீச் ஆச்சுன்னா, what difference does it make in your life? Just tell me that. That's what it is. எக்ஸலண்ட். அண்ட் நம்ம ஷோ வந்து மேஜிக் 20 தமிழோட மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ். ஸோ உமன் அவுட் தேர் அவங்களோட லைஃப்பில் ஒரு மேஜிக் நடக்கணும் இன் தேர் ஓன் ஜேர்னி. ஸோ காயத்ரியோட லைஃப் லெசன்ஸ்லேருந்து விமன் அவுட் தேர், விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவுட் தேர் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள்? See, as a culture, I would speak to more mothers today. As a culture, we tend to stay back at home when we have a child. I was there many times. 3 வாட்டி இருந்துட்டேன். I've gone in and out of work 4 times. If you feel the drive to work, if you feel the drive to do something, keep trying. It may not happen the first time. Practically பேசுறேன். It may not work out the first time. It may not work out the second time. It may not work out 4 times like it did for me. But the 5th time, you will ace it. You will, if you are at it, you will achieve whatever you set out to do. There is no doubt or question about it. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஜேர்னியில் இருக்கும்போது நம்ம பேசின மாதிரி இது வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். இதை தாண்டி நான் வேற சில இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்குது? So I think a lot of the work that I do is very reflective. மற்றவங்க ஒர்க்காக இருக்கட்டும், என்னோட ஒர்க்காக இருக்கட்டும், I feel like there is a space of peace that I always go to, that I resonate with. I think spirituality has played a big part of my life since childhood. I was introduced to it when I was probably in my mother's womb, I would say. And it was never a separate thing to what I do. So as a family, we all meditate. அது வந்து I think has really centered me as a person. And not to just say for the sake of saying, but many of the people who leave my show tell me that there's such calm when we speak. And I think I would give all credits to meditation and the amount of energy that it gives for you to keep moving forward. I think spirituality has been one of my biggest strengths so far. ஸோ நம்மளோட ஜேர்னி ஒரு பிலோ 1 year ஜேர்னி பாட்காஸ்டில். இங்கேருந்து நம்ம போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குது. காயத்ரியோட ஃப்யூச்சர் விஷன்ஸ் என்னென்ன? My vision for the work that I do is I want to create a library of inspiration. நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த லைப்ரரியில் பார்த்து I want you to pick out a book that's most suitable for you. And anybody else, whoever is here today recording, if they come, they should be able to pick up a book and say, this is what works for me. And I'm happy that it's here. That's what I want to create. That's my vision. It's not about the stages I want to be on. It's about the message reaching the right people at the right time. That's where my heart is, and I'll continuously work for it. No matter what channel, no matter what kind of work. Podcasting is a medium for me. If there is another medium that I wish to pursue, I will pursue it to get this message out. உங்களுக்கு வேண்டிய inspiration will be here. So as you said, podcasting is a medium. Yes. நம்ம டிஜிட்டலாக நிறைய இவால்வ் ஆகிட்டு வரதை பார்க்குறோம் நம்ம டிஜிட்டல் மீடியாஸே. இஃப் சப்போஸ் வேறு ஒரு ட்ரெண்ட் வருது, நம்ம வச்சுப்போம் அது வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டாக இருக்குன்னும் போது அந்த சேஞ்சுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது? I think you have to have a learning mindset. இது வந்து என்னோட ஷோவில் வந்து நிறையா பேர்ட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். If you want to be relevant, you have to adapt. நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணாமல் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டேன், நான் இங்கே தான் இருப்பேன், அதெல்லாம் வேண்டான்னு யோசிச்சா யூ வில் ஸ்லோலி ஃபேட் அவுட். அகெயின் அது ஏன் வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன், when you pay importance to yourself in the process, அப்போ தான் இது வரும். When you pay importance to your art, when you pay importance to your actual work, the reason why you are doing something, all this will only be a small prick. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் தான். These are only mediums to reach the right kind of people.
ஸோ நம்ம பாட்காஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கெஸ்ட் மைண்டில் வச்சுருப்போம், அவங்களோட ஷோ வந்து இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போவோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாததோட ஒரு ஷோ பயங்கரமாக ஹிட் ஆகும். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் கேட்குறேன், வியூஸ் பற்றி கேட்கல. நமக்கு ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இந்த இந்த ஆங்கிளில் இந்த பர்செப்ஷனை நான் பார்க்கவே இல்லையே இந்த ஷோ, அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட்டோட? Phenomenal. I went in, there's this person who's in the agricultural finance industry. He has distributed over 16,000 crores so far to the agri sector. I went with my usual set of questions and went in. Without even flinching for a second, he had an answer for everything. And I had not shared my questions with him earlier. Without flinching, when I came out, when I finished that, I told him, sir, what satisfaction, what learnings I've had from the session, it's unparalleled. It felt like, it really felt like an instant connect. It felt like it was meant to be. And that was just out of the world. And for most of the podcast, that's what I feel. I go in thinking, I never think about the answers they're going to give me. When I prepare my question, I go only from the point of curiosity. I never prepare my questions thinking of how they will answer. So I feel that gives me a lot of space to receive what they're saying as well. கிரேட். ஸோ மறக்க முடியாத வேல்யூபிள் லெசன்ஸ் கலெக்டிவாக நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ஹோஸ்ட் பண்ண கெஸ்ட் கிட்ட இருந்து மறக்க முடியாத வேல்யூபிள் லெசன்ஸ்னால் ஒன்று வந்து ஒருத்தரும் வரும்போது வாட் ஐ ரியலைஸ்ட் இஸ் nobody started with a complete 100% plan. None of the guests. This assured me of something called destiny. I am a strong believer of that. This is one of the biggest takeaways from all of them. Nobody started out thinking that they're going to do this. On the way, because they have learned so much, they were open to learning so much. All the journeys are very different. And a common thread this is what it is. They were so open to learning, but they were so vehement about what they wanted to do. Learning oru pakkam, and avangaloda vibe was very strong. These are the two things I've really learned from every single person that has walked into my show so far. And also the belief in themselves. Ennala panna mudiyalena yaarala panna mudiyum. I will be able to do this. I will turn this around. These are the things that I have really learned from all of them. ஸோ இன்றைக்கி பாட்காஸ்ட் பண்ணுற ஹோஸ்ட்டுக்கிட்ட நம்ம சில விஷயங்கள், சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? நம்ம பேசின மாதிரி நம்மளோட வாய்ஸ் அதிகமாக கேட்குறத விட கெஸ்ட்டோட வாய்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஹோஸ்ட் அவங்களோட வாய்ஸ் அதிகமாக கேட்குறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? இஸ் தட் இங்கே ஏதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? So I think as a society, what we have to be doing is develop the skill of listening. Or a conversation between you and your friend. Sometimes we feel so dissatisfied when we have a problem. We go to a friend, we are unable to talk to them about it, because when you finish a sentence, they have an opinion for it. Same translates into an interview. I can't name specific interviews that I've watched like this, but just generically talking about your question, I feel like as a society we should start listening. Create the art of listening first. நம்ம லிசன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ப்ராப்போசிஷன் இஸ் ஸோ ஹை, அதை வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க தெரியல. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ விஸ்டம் வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஆஸ் அ சொசைட்டி, அண்ட் ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட், பட் டெஃபினெட்லி வி கேன் டூ மோர். எக்ஸலண்ட். ஸோ இந்த ஒரு டைம் வந்து எனக்கு எப்படி போச்சு அப்படின்னே தெரியல. ஐ ஹோப் யூ ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் டைம். அண்ட் மேஜிக் 20 டீம் வந்து இன்னும் காயத்ரியோட அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஜேர்னி வந்து நிறைய பேரை போய் ரீச் பண்ணணும், காயத்ரியோட மேஜிக் வந்து நிறைய இடத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு மேஜிக் 20 டீம் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்டு த ஷோ. அண்ட் ஆஸ் அ பாட்காஸ்டராக நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஹவ் வாஸ் த ஷோ? I really liked it. I love the questions that you had for me, and amazing work. Thank you so much. That was ஒரு heartful conversation இருந்தது இன்னைக்கு. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thanks for having me.